Lazima uelewe siri ya kutoa fungu la 10. Nothing of this kind comes free. Hakuna kitu cha hali hii ambacho kinakuja bure. Force yourself to obey. Jilazimishe kutii. Force yourself to obey. Jilazimishe kutii. In Malachi chapter 3 verse 10. Katika Malaki 3:10. It says, bring ye your tithe. Inasema leteni zaka zenu. And see if I will not open for you na muone kama sitawafungulia the heavens. Mbingu. And he said, try me in this. Anasema nijaribu katika hili. There is no guarantee like tithe. Hakuna kitu ambacho kina uhakika kama fungu la 10. When open heaven is mentioned. Wakati mbingu zilizofunguka zinatajwa. Today I'm visiting my father in the Lord. Leo namtembelea baba yangu wa kiroho. And if you open up, he will tell you I'm a dangerous tither. Na kama atafunguka atawaambia kwamba mimi ndio ninatoa fungu la 10 hatari. As you see me like this. Jinsi unavyoniona hivi. I tithe even what doesn't look tithable. Ninatoa hata kile ambacho sio cha kutoa. Am I communicating here? Namuongelesha mtu. When you are a faithful tither, wakati unakuwa mtoaji wa fungu la 10 mwaminifu, your heaven opens automatically. Mbingu zako hufunguka bila wasiwasi. Because tithe is number 1 guarantee. Maana fungu la 10 ndio hakikisho la kwanza. And the Lord said, try me and see if I will not. Meaning if you do, he must. Na Bwana anasema nijaribu uone kama sitafanya. Inamaanisha unapofanya lazima atafanya. Force yourself. Ilazimishe. Because tithe is a key. Maana fungu la 10 ni ufunguo that opens heaven. unaofungua mbingu. Did you hear what I said? Umesikia nachokisema? Tithe is a key. Fungu la 10 ni ufunguo that opens heaven. unaofungua mbingu. And listen, brethren. Na nisikize ndugu zangu. Don't think when you tithe you make pastor rich. Usifikirie unapotoa fungu la 10 unamtajirisha mchungaji. When you tithe you make yourself rich. Unapotoa fungu la 10 unajitajirisha mwenyewe. Did I say something here? Nimesema kitu. When you bring your tithe there will be food in the store. Unapoleta zaka yako kutakuwa na chakula kwenye gala. But there will be open heaven for your sake. Lakini kutakuwa na fungu la 10 juu yako. Am I communicating here? And that's why I said last week, but one and last week, as a man of God in this church, I'm very sick, I'm very particular about tithing. Ndio maana nilisema majuma yaliyopita kama mtumishi wa Mungu mimi huwa niko makini kuhusu fungu la 10. And I thank God for Nusra because she just made a powerful confession here. Nashukuru Mungu kwa sababu ya dada Nusra kwa sababu ameleta ushuhuda mkubwa hapa. I talked with her about tithe until she almost took offense. Nilimuongelesha kuhusu fungu la 10 hadi akakasirika, karibu akasirike vibaya. Are you following what I'm saying? But when the Lord opened her eyes, she saw what I was talking about. Lakini Mungu alipomfungua macho aliona kile ambacho nilikuwa namwambia. I've never seen a faithful tither that fails. Sijawahi muona mtu anayetoa fungu la 10 kwa uaminifu ambaye anaanguka. For the years I've served the Lord, kwa miaka ambayo nimemtumikia Mungu, is a guarantee. Ni hakikisho. If you are tither, wewe kama unatoa fungu la 10, the devourer is rebuked for you. Mharibifu anakemewa juu yako. The heaven is open for you. Zinafunguka juu yako. From today, sia leo, force yourself to be faithful. Jilazimishe kuwa mwaminifu. Obedience is not easy, but it's profitable. Utiifu si rahisi lakini ina manufaa. Am I communicating? Amen. Number 2, how do you provoke open heavens? Jambo la pili, unachocheaje mbingu zilizo wazi? It takes obedience to provoke it. Ni lazima uwe mwaminifu ili ukaweze kuchochea. Obedience. Uaminifu. Mutiifu. Utiifu. Obedience is better than sacrifice. Utiifu ni bora kuliko dhabihu. If you are an obedient child of God, kama wewe ni mtiifu, mwana mtiifu wa Mungu, you will obey even when it looks stupid. Utatii hata kama inakaa ni upumbavu. Oh, you didn't hear what I said? Haukusikia. Obey even when it doesn't make sense. Tii hata kama haina maana. God told Abraham, Mungu akamwambia Abraham, bring your only son Isaac. Leta mwanao Isaka. Such statements cannot make sense. Mambo kama hayo huwa but he obeyed. Lakini lazima alitii. If you withhold, kama ukizuia, you will deny yourself opportunity to be the father of all nations. Utajizuia pia kuwa na nafasi ya kuwa baba wa mataifa yote. Am I communicating now? And there are many of you under the sound of my voice. Kuna wengi wenu ambao wanasikia sauti yangu. The Lord spoke to you about giving sacrifice or tithe many months, many years ago. Mungu alikuongelesha kuhusu kutoa dhabihu na hata fungu la 10 miaka iliyopita.
and you have refused to let it go, lakini umekataa kuachilia, the more you hold it, the more you hold your miracle. jinsi unavyoshikilia ndio vile unavyozuia baraka zako. Obedience provokes open heavens. Utiifu unachochea mbingu zilizo wazi. Deuteronomy 28 verse number 1. Kumbukumbu la Torati 8, 28 verse number 1. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. It says, if you shall diligently obey the voice of the Lord your God, Inasema utakapo tii neno la sauti ya Bwana wako, that commandment which I give you today. hiyo amri ambayo nakupatia leo. Do I have anybody that can give me scripture very quickly there? 28 verse 1. Read it for me. Now it shall come to pass, It shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God. if you diligently, the word diligence means bidi, kwa bidi. If you diligently obey the voice of the Lord your God to observe, Carefully all his commandments, which I command you today, then the Lord your God will set you high above all nations on earth. He will set you high. And when- And all these blessings shall come upon you and overtake you. and his blessings shall come upon you and overtake you. Next time I will show you why will they overtake you. Nitawaonyesha ni kwa nini itakupita. Why are they not catching up with you? Kwa nini wasikufikie? Last time he talked about tithe, Niliongea kuhusu fungu la 10. and he said, I will open you doors Na ikasema nitakufungulia milango and I'll pour you a blessing that you will have no place to put. na nitakumwagia baraka ambazo hautakuwa na mahali pa kuziweka. Why give me what I don't have place to put? Kwa nini nikupatie kitu ambacho hauna mahali pa kuweka? Why give me too much that must overtake me? Kwa nini unipatie zaidi ambayo itanishinda? I will show you next time. Nitakuonyesha wakati Are we ujao. together there? When you are obedient, Wakati unakuwa mtiifu, he releases blessing. anaachilia baraka. Your heaven opens. Mbingu zako zinafunguka. Obey. Tii Even when it doesn't make sense. hata kama Hata kama haina hata kama haina maana. Yes, just obey. Wewe tii tu. Jesus met a blind man Yesu alikutana na mtu kipofu, and he spit on the ground akatema mate kwenye udongo, and he prepared mud. akatengeneza ule udongo Akatengeneza matope na matope, and he applied on the man's eye. akapaka kwenye macho ya yule mtu kipofu. He told him, go and wash it. Akamwambia nenda ukaoshe. It doesn't make sense at all. Haina maana. You are the healer. Lakini wewe ni mponyaji. I have met you. Nimekutana na wewe. Must you make my blind eyes more dirty? Lazima uchafue macho yangu ambayo ni kipofu. And instead of healing me, you send me to go and wash it. Does it make Badala ya sense? kuniponya unanituma niende nikaoshe. I thought you were going to tell me, receive sight and I begin to see. Nilidhani utaniambia pokea macho yako na ukaweze kuanza kuona. Why complicate my life? Kwa nini unafanya maisha yangu yawe magumu? Because they want to check, will you obey? Kwa sababu anataka kuona, je, utatii? Because many of you under the sound of my voice, Sababu wengi wenu wanaosikia sauti yangu, if you are the one that thing was applied on your eyes, ingelikuwa ni wewe ndio ulipakwa yale matope, number one, you will complain. jambo la kwanza ungelalamika. You are applying mud Unanipaka matope on my eye. kwa macho yangu. So even though you will wipe that nonsense and carry your blindness, go home. Utapanguza yale matope na ubebe virago vyako uende nyumbani. Am I communicating here? But Jesus wanted to know, will you obey? Lakini Yesu alitaka kujua utatii. When Naaman came to Elisha, Wakati Naaman alikuja kwa Elisha, he was told, when you meet my prophet, aliambiwa ukikutana na nabii wangu, oh, I love that woman. ninampenda yule mwanamke. If I have 10 members like that woman, this church is too small. Ningelikuwa na washirika 10 kama huyo mwanamke, hii kanisa ni ndogo. She said, I have a prophet. Alisema niko na nabii. She has never seen Elisha heal leprosy before. Hajawahi muona Elisha akiponya ukoma. It is not recorded anywhere. Haijawahi andikwa mahali popote. But she talks with audacity. Lakini aliongea na ile kujivuna. The day my master will meet my prophet. Wakati Bwana wangu atakutana na nabii wangu. Agada parakata. You are talking to a man that can shoot you and you die. Unaongelesha mtu anayeweza kupiga risasi na ukufe. You resurrect you again, shoot you, you die. Akufufue tena kupiga risasi ukufe. Resurrect you and shoot you for the third time. Akufufue tena ukufe tena. So she was even afraid. Hata alikuwa na uoga. She's saying the wife, please, if my master. Akamwambia yule mke wake, kama huyu bwanangu, She has never seen Elisha heal leprosy before. hajawahi ona Elisha akiponya ukoma tena. When he met Elisha, Alipokutana na Elisha, Elisha tested his obedience. Elisha alijaribu utiifu wake. And you know the story how he was arguing. Na Biblia inasema, Don't we have better rivers in my place? si tuko na mito mizuri kule kwetu?
Don't we have better rivers in Western? Si tuko na mito mizuri kule. Don't we have Western? better rivers in Nyanza? Tuko na mito mizuri kule Nyanza. Nairobi River, of all the places you Kwa send nini me. anitume kwa Nairobi River? Are you mad? Je, wewe ni mwenda What wazimu? kind of nonsense is this? Ni upumbavu gani huu Is this why I came all the way? Hii ndio ilionileta hapa. It was obedience being tested. Ni utiifu ambao ulikuwa And somebody kept telling him, sir, if he asked you for money, you would have given. Would you not obey the simple instruction? Angeulizia pesa ungepeana. If you can master the mystery of obeying, Kama unaweza jua siri ya utiifu, there are things that cannot be denied you. kuna mambo ambayo hautawahi Many nyimwa. of us, we are denied because we are not obedient. Wengi wetu tunanyimwa kwa sababu hatuna utiifu. Obey even when it is stupid. Tii hata kama ni upumbavu. Because spiritual things are foolishness Na mambo ya kiroho ni upumbavu to them that perish. wale ambao wanaangamia. So when you begin to see it, it's not making sense. Unaanza kuona kwamba haina maana, You are the one perishing. ni wewe ambaye unaangamia. Because spirituality will never make sense. Maana mambo ya kiroho hayana maana. As far as it is spiritual, it will never make sense. Kama ni ya kiroho hayatakuwa na maana. Am I communicating here? Namuongelesha mtu. Learn to obey. Touch your neighbor, tell them learn to obey. Jifunze kutii. Number 3, Jambo la tatu, you must understand that God is the one that makes great. lazima uelewe ya kwamba Mungu ndiye anayefanya watu kuwa wakuu. If you have to operate under open heaven, Kama lazima ukaweze kuwa katika mbingu zilizo wazi, there is no greatness without God. hakuna ukuu bila Mungu. There is no greatness outside God. Hakuna ukuu nje ya Mungu. Deuteronomy chapter number 8 verse 18. Kumbukumbu la Torati 8:18. 8 verse 18. 8:18. He said, you shall remember that is the Lord your God, Nasema utakumbuka For Bwana it Mungu is wako. he who gives you power that to get it is wealth. him that gives you power. Maana ni yeye akupae nguvu. If you forget the God factor Ukisahau ile hali ya kiungu in your rising, in your going up, katika kuinuliwa kwako, you have failed already. ushaanguka. The risk we have today in the church, hatari. Ile hatari ambayo tuko nayo hapa kanisani, Many people have accepted the status quo. watu wengi wamekubali hali zao. If God wants me to die, let me die. Kama Mungu anataka nikufe, wacha nikufe. If this is how God wanted me to end, let me end that Kama way. Mungu alitaka niishe hivi, wacha niishe hivi. You have accepted failure. Umeshakubali kuanguka. You are not willing to push a little harder. Hauna hata haja ya kusukuma na So even when we are praying here and we are scattering, you don't see need for that. wakati tunaomba hapa tukivunja, we hauoni haja ya hiyo. Am I communicating? Namwongelesha mtu. You have already incubated it, you have already accommodated it, you have already failed in your spirit. Umeshaanguka ndani ya moyo wako. You need to embrace the fact Ni lazima ukubaliane na ukweli that it is the Lord that makes great. ya kwamba ni Mungu ambaye anafanya watu kuwa wakuu. Am I communicating here? Namwongelesha mtu. Number 4, Jambo la 4, for you to provoke open heaven, ili ukaweze kuchochea mbingu zilizo wazi, you need to know lazima ukaweze kujua if you can't give, you can't receive. kama hauwezi kutoa, hautapokea. Simple instruction. Hiyo tu ndio, Mwelekezo. hiyo ndio mwelekeo. Simple. As far as open heaven is concerned, sir, if you cannot give, you can't receive. Kuhusu mambo ya mbingu zilizofunguka, usipotoa hautapokea. Second Corinthians chapter 8 verse 1 through verse 4. If you can give it in NLT version. 2 Corinthians 8 verse 1 to verse 4. Wakorintho wa pili 8 kuanzia 1 hadi 4. NLT version, New Living Translation. If you can't give, you can't receive. Kama hauwezi toa, hauwezi pokea. It says, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in his kindness has done through the churches in Macedonia. Next verse. They are being tested by many troubles. There are many people under the sound of my voice, you are going through issues. Kuna watu wengi wanaosikia sauti yangu, unapitia hali ngumu. Can I see somebody here that is believing God for a breakthrough? You are believing God for a testimony. You are believing God for a miracle. Ambaye anamwamini Mungu akaweze kumfanyia miujiza. You are going through something, you are believing God for something. Unapitia hali ambayo unaamini Mungu akaweze kukufanyia jambo. Now you're the one I'm talking to. Wewe ndiye He nayeongelesha. said they are being tested by many troubles. Wanajaribiwa na dhiki nyingi. And they are very poor. Na wao ni maskini.
but they are also filled with abundant joy, lakini wamejawa na utele wa furaha, which has overflowed in rich generosity. ambayo imejaa katika utoaji wao. Next verse. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. Paul met a church in Macedonia Paulo alipatana na kanisa pale Makedonia that looked very poor, ambayo ilionekana kuwa maskini, but were overjoyed. lakini walikuwa wamejawa na furaha. And they gave until the man that was collecting offering was surprised. Walitoa hadi yule ambaye alikuwa akikusanya ile sadaka akashangaa. He said those people were very poor, but they gave beyond their poverty. Alisema wale watu ni maskini, lakini walikuwa wanatoa zaidi ya kile walichonacho. You give until people think you are trying to brag. Unatoa hadi watu wanafikiria unajaribu, unaringa. You give until people think you are seeking attention. Unatoa hadi watu wanafikiria kwamba unataka kuonekana. Open heaven will not come to people that say, I am poor, I cannot give. Mbingu zilizofunguka hazikujii wale watu wanaosema mimi ni maskini siwezi toa. Because open heaven comes for you to be able to participate in kingdom expansion. Maana mbingu zilizofunguka zinakukujia ili ukaweze kuhusika katika upanuzi wa mambo ya kiungu. Your heaven open for you to participate in building the kingdom. Inakukujia ili ukaweze kuhusika katika kujenga ufalme wa Mungu. I told you last week Nilikuambia juma lililopita that God will only give a seed to the sower. na kwamba Mungu atampatia mbegu yule ambaye ni mpanzi. Did I say that here? Nilisema hivyo. So if you keep saying I'm poor, it means you are saying I cannot give. So God will not give you what to give. Ukiendelea kusema mimi ni maskini unamaanisha kwamba siwezi toa, na Mungu hawezi kukupatia cha kutoa. But you should be able to say, God, I want to give, I'm ready to give, and prove it so that He can trust you. Unafaa kuwa na uwezo wa kusema kwamba ninataka kutoa, kwa hivyo Mungu nipatie ili nikaweze kutoa. And when you are trusted, Na wakati unaaminika, you are entrusted. na pia unapewa vitu. Once you are trusted, Wakati unaaminika, you will be entrusted. unaaminika na vitu fulani. I said this when we were in Tasia, and I will repeat it here. Nilisema haya tulipokuwa kule Tasia. Some of you, there are cars you can never drive. Don't deceive yourself. Wengine wenyu kuna magari hamtawahi endesha. There are houses you cannot live inside. Kuna nyumba hautawahi ingia ndani. Because you have not proved to God that you are worthy living in them. Kwa sababu hujahakikishia Mungu ya kwamba unastahili kuishi ndani ya ile nyumba. The you that God knows, if you move to Karen today, will you come to church here? Wewe ambaye Mungu anajua, ukihamia Karen leo, utakuja kanisani. The you, not the one I know, the one God knows. Wewe ambaye Mungu anajua, sio mimi najua. That God just do a miracle, now you are living in Rwanda, you. Mungu akufanyie tu muujiza uishi Rwanda wewe. That now you are driving a white Range Rover, latest model 2023. Unaendesha gari kubwa la Range Rover. Ukuje weke kwa hii vumbi hapa nje. You. Do you think God can trust you with such miracles? Unafikiria Mungu atakuamini na muujiza kama huo? Have you convinced God enough? Umemhakikishia Mungu ya kutosha? Am I communicating somebody here? Naongelesha. Let God be convinced. Wacha Mungu akaweze kuwa na hakikisho ndani mwake. That if He gives you 100 million, you will bring 10 here. Ya kwamba akikupatia milioni 100 utaleta 10 hapa. But the way you are behaving with 10,000, Lakini vile unavyofanya na 10,000. you hold an envelope of 10,000, your hand is vibrating. Unashikilia bahasha 10,000 na mikono yako inatetemeka. You want to put on the altar, something is telling you reduce it. Unataka kuweka kwa madhabahu, kitu kingine kinakwambia punguza. You want to give, you are feeling you have fever. Ukitaka kutoa unasikia ni kama uko na homa. 10,000. What about 10 million? Je, milioni 10 itakuwaje? Can you be trusted? Utaaminika? Or touch your neighbor, ask them, can God trust you? Guza jirani yako muulize, Mungu anaweza kuamini? Or ask another one very quickly, can you be Katia trusted? mwingine umuulize, unaweza aminika na Mungu? Glory to Jesus. Amen. Number 5. Jambo la 5. You must understand that giving is not wasting. Lazima ukaelewe ya kwamba kutoa sio kuharibu. People that argue with giving will never operate under open heaven. Just check their life. You don't need a prophet to tell you. You will tell by yourself. Watu ambao wanashindana na kutoa hawawezi wakatembea katika mbingu zilizo wazi. Wewe angalia tu. Because once heaven is open, something must pour down. Maana mbingu inapofunguka lazima kuna kitu kitamwagika. Is that true? Kweli. Because we usually sing, let open the floodgates of heaven.
then let it rain. So meaning once it is open, something must do what? Na maanisha inapofunguka lazima kuna kitu kitamwagika. But nothing will come down until something goes up. Lakini hakuna kitu kitakacho kuja chini wakati hakuna kinachoenda juu. Never you think giving is wasting. Usiwahi fikiria kwamba kutoa ni kuharibu. Anybody that thinks that way can never operate under open heaven. Yeyote anayefikiria hivyo hawezi kaa katika mbingu iliyofunguka. In my life I've never been stuck. Katika maisha yangu sijawahi kwama. Now let me tell you today. Wacha niwaambie leo. I will be almost get to a place that I feel I'm stuck. Naweza kuwa nakaribia kukwama. But because I know the dimension of giving. Lakini kwa sababu najua viwango vya kutoa. Anytime I feel I'm stuck, I give. Kila wakati nahisi kwamba nimekwama ninatoa. Let me show you something. Wacha nikuonyeshe kitu. Am I communicating? When I was coming to church in the morning, Nilipokuwa nakuja kanisani asubuhi, I passed by a barber shop nilipitia kwenye kinyozi. and I didn't have money. Let me give you testimony. Na sikuwa na pesa, wacha nikupe ushuhuda. And you know me, I don't operate because I have money. I operate by faith. Mimi huwa sifanyi kazi nikiwa na pesa, nafanya kazi kwa imani. And with the kind of a car I drive, I cannot tell somebody I don't have money. Kazi ambayo naendesha huwezi ambia mtu hauna pesa. Gari I told you it's for show up, isn't it? ni ya Okay. kujionyesha tu. When I enter, everybody want to barb my hair. Wakati niliingia kila mtu alitaka kuninyoa. I say if they know I don't have money, these people. Nasema wangejua sina pesa. So I sat down, they were barbing me. Nikakaa chini wakaanza kuninyoa. And a gentleman came. Na kuna kijana ambaye alikuja. So I think he didn't have money. So he's asking, how much do you pay to barb here? Pia yeye hakuwa na pesa. Akaanza kuuliza ni pesa ngapi kunyolewa He hapa. want to do his hair, but he's afraid to pay. Anataka kunyolewa lakini ana hofu ya kulipa. So I told him quickly, don't ask how much. Let them barb you, I'll pay. Nikamwambia kwa haraka usiwaulize ni pesa ngapi, wacha wakunyoe nitalipa. I know I need a quick miracle. I must do something very quick to provoke it. Nilijua nilihitaji miujiza ya haraka, kwa hivyo lazima nifanye kitu ili nikaweze kuchochea. Are you following what I say? Amen. So I said, oh, don't worry. Nikasema usijali. So I told them, barb him. Nikasema mnyoeni. So the lady asked me, can I do him scrub? Well, I said, do. Yule dada akaniambia nimscrub, nimsugue ama nimfanyie ile. I believe it was the first thing he saw. So when they are barbing him, they are, handling him, they finish my own very quickly. Wakati walikuwa wanamnyoa akamaliza, pia mimi wakanimaliza. By the time I go to my M-Pesa, somebody sent me 15,000. Wakati naenda tu kwa M-Pesa yangu, mtu alikuwa ashanitumia 15,000. I only needed 1,000 Nilihitaji tu 1,000 without asking nobody. bila kuuliza mtu yoyote. So if I held my own 500 to barb that young man, my 15 would have not come. Kama ningezuia zile 500 zangu kumsaidia kunyoa yule mwanaume, pia 1,000 zangu 15 hazingekuja. Do you see the mystery? Unaona hiyo siri? When you see a need, Ukiona kuna hitaji mahali, there is opportunity for your blessing. ni nafasi ya wewe kubarikiwa. But when you argue with that opportunity, why must I be the one doing it? You are trying to say, why must I be the one to be blessed? Lakini ukianza kushindana na hiyo hali ya kwamba kwa nini nifanye, pia unasema kwamba kwa nini nibarikiwe. So open heaven is a mystery. Mbingu zilizofunguka ni siri. And that's why not everybody can operate under it. Na ndio maana si kila mtu anaweza kaa chini ya mbingu zilizofunguka. Do you know there are people, even if they lose their job today, they will not sit in the house? Unajua kuna watu ambao hata wakipoteza kazi yao leo hawatakaa kwa nyumba. For sure. Hakika. Companies will be begging them to work for them. Makampuni zitaanza kumuomba aje wafanyie kazi. But they are not even qualified the way you are qualified. Na hao hawajahitimu kama vile wewe umehitimu. You who is qualified more than them. Wewe ambao umehitimu kwa shinda, Your heaven is not open. See the way you are looking for a job. hazijafunguka, angalia vile utangangana. May your heaven open. Wacha mbingu zako zifunguke. Let that heaven just open. Wacha mbingu zikufungukie. Are you happy here? Sit down. Proverbs chapter number 11. Give me verse 24. Proverbs 11:24. Methali 11:24. Any version? 11:24. Never see yourself as a man who is wasting. Usijione kama mtu ambaye hana maana. There is one who scatters, One person is busy scattering, yet increases more. but that same person is increasing more. This is a mystery. It doesn't make sense, isn't it? Do you gather by scattering? Je, unakusanya kwa kutawanyisha? Look at me, everybody. Niangalie. Look at me, everybody. I thought motivational speakers told us for you to grow rich, you must save. Nilidhani wale wanaotuongelesha walisema kwamba ili ukaweze kukua tajiri ni lazima ukaweze kuweka akiba. Do you see why I said these things doesn't make sense? Unajua kwa nini nasema hizi vitu hazina maana? To those that perish. Kwa wale ambao wanaangamia,
One keeps scattering abroad, Mmoja anatawanyisha, but he keep growing wealthier. lakini anazidi kuwa tajiri. It's a mystery. Ni siri. Do you get more by scattering? Naturally. Huwa unapata nyingi kwa kutawanyisha. Naturally, you get more by saving. Kwa kawaida huwa unapata nyingi kwa kuweka akiba. But I want to prove the Bible. Can I prove it? Nataka kuhakikisha. Can I prove it? Since you started saving, how much do you have? Tangu uanze kuweka akiba, uko na pesa ngapi? Touch your neighbor very quickly. Ask them. Since you Uliza started jirani saving, yako, tangu how uanze much? kuweka akiba, uko na pesa Hey, ngapi? how much now? Uko na pesa ngapi? You know me, I'm saving. I'm saving. How much? Unaweka akiba, uko na ngapi? Mimi nawekeza. Wewe ni mwekezaji. How much? Some of us we are busy scattering. Wengine wetu tunatawanya. When I wake up in the morning, I scatter. Kiamka asubuhi unatawanya. A young man found my shoe. They were signing my shoe. He said, "Pastor, I want to go to church. I don't have fare." Kuna mtu alinipata nikiwa na I did ask him, which church, who is your pastor? akaniambia nataka kwenda kanisani na sina pesa. I took money, I gave him fare. Nilimpatia pesa ya nauli. What he's going to do with it is not my business. Kila anaenda kufanyia hizo pesa mimi sitaki kujua. I give in the name of the Lord. Nilimpatia kwa jina la Bwana. Whether he's going to smoke weed with it, I'm not there. Kama ataenda kuvutia bangi mimi siko. Because he came in the name of the Lord. Maana alikuja kwa jina la Bwana. Am I communicating something here? Je, namuongelesha mtu? People that keep scattering grows regardless of the economy. Wale ambao wanazidi kutawanya huwa wanazidi When everybody says there's a casting down, wakati adui anasema kuna kushushwa chini. givers, they are shouting there is a lifting up. Wale wanaotoa wanasema kuna Because their kuinuliwa. graph is not determined by the government economy. Maana maisha yao They are hayalinganishwi. not waiting for budget to be read before they are asked. Haitegemei bajeti ikaweze kusomwa. Sit down. Did you realize we are doing 2 services in one? Or you are not aware? We are in the second service already. Tuko katika ibada ya pili. You are not aware again. Are you following? We finish the first service, we don't pray, we don't collect offering. Oh, you did not see it? Tulimaliza ibada ya kwanza kitambo. You are not wise. I told you, you must be as wise as a serpent. Nilisema lazima muwe wenye hekima kama nyoka. If you are following me, you must be a sharp person. Ukiwa unanifuata lazima uwe mtu ambaye ni makini. Am I communicating? Because if I told you today we are doing 2 services, you say, Papa, in time, it will not work. Kwa sababu nikiwaambia tutakuwa na ibada 2 leo mtaanza kusema oh. Is it not working? Si inafanya. If you bargain, take it, continue very quickly. One scattereth abroad. And there is one who withholds more than is right. But it leads to poverty. It leads to what? Poverty. Kuna watu wagumu. Hata sadaka watu wakitoa atoagi. Sasa ile watu wanatoa sadaka wanajifanya kwa roho. Leka parahanda. Isu barihade. By the time you are praying, you are not that serious. When we are praying, you are looking at those who are praying. You say, hey, anaomba kuna shida. Mbona vile amekunja uso? Huyu ana shida, huyu ni kama Mungu amemwacha. But when now people are giving, you are busy. Hey, ili watu wakianza kutoa, unaanza kujifanya unaomba. Hata acha kuja na bahasha, anaona aibu. Anasikia kupita because how can you interfere with such person? They are in the spirit. Wako kiroho. One gathers. Mmoja anakusanya and he grows to poverty. Na anaishia katika umaskini. Another one scatters abroad. Na mwingine anatawanya and he grows wealthier. Na anaanza kuwa na mali. Is a mystery. Hiyo ni siri. Is a mystery. Ni siri. For me to go where nobody has gone in my family, the Lord told me I must give what nobody has given in my family. Ili nifike mahali hakuna mtu kwa familia yangu amewahi fika, Bwana aliniambia nitoe kile ambacho hakuna mtu amewahi toa. Can I help somebody very quickly? For you to go where nobody has ever gone in your family. Ili ufike mahali hakuna mtu kwa jamii yako amewahi fika. That is if you think you are going anywhere in the first place. Kama unafikiria unaenda mahali. Because it's one thing for me to say it, it's another thing for you to think even like that. Ni jambo moja mimi kusema na ni jambo lingine wewe kufikiria hata. Am I communicating? Amen. Because I told you some people are already comfortable where they are. Maana nilikuambia kuna watu ambao washatosheka vile walivyo.
for you to receive what nobody has received ili upokee kile ambacho hakuna mtu amewahi pokea, and go where nobody has gone, na uende mahali hakuna mtu amewahi fika, you must be able to do what nobody has ni done, lazima ufanye kile ambacho hakuna mtu amewahi fanya, to provoke a repercussion nobody else has ever received. ili ukachochee matokeo ya kile ambacho hakuna mtu amewahi fanya. Am I communicating? If they added 1 plus 1, it was 2. You are still adding 1 plus 1, it will remain 2. Kama waliongezea moja kwa nyingine ikakuwa 2, bado wewe unaongezea moja kwa nyingine inakuwa That 2. theory has never changed. Hiyo haijawahi badilika. You must change it and try to do 2 plus 2. Lazima ubadilishe useme 2 kuongezea 2. Or 1 plus 2. Ama moja ongezea 2. But if you keep adding what they added, you receive what they received. Lakini ukiendelea kuongezea kile ambacho waliongezea, utapokea kile ambacho It's walipokea. a principle. Hiyo ni kanuni. Am I communicating? Next month, I'm going with a delegation of 5 people to Zimbabwe. Mwezi ujao ninaenda na watu 5 kule Zimbabwe. When I prophesied before, Hata kama nilitoa unabii hapo awali, that time is coming, I'll be flying out of this country with a delegation. It was looking like it's a scam. ya kwamba wakati utafika nitaondoka na watu nikienda nao kule, ilionekana ni kama We are not going to arrive, we are going to land. hatutafika, tunaenda kuland, kutua, tutatua. Imagine me of all the people, me. And I'm entering with an entourage. Hi. When we get there, we sing a song that says, "Mighty God, Tukifika huko tutaimba I huo. bless your name, Holy One. I worship you, for you are God all by yourself." That's the only song we can sing there. You are God all by yourself. Sit down. Next year, Mwaka ujao I'll go with a bigger delegation. nitaenda na kikundi kikubwa. Listen to me. Nisikize. When you hear I'm traveling, just try and connect yourself. Ukisikia ninasafiri, jaribu kujiunganisha. Some of you powers in your village cannot allow you out of this border. Wengine wenu nguvu za kijijini chenu hakiwezi Hey, kikakuruhusu. don't think it's a laughing man. Some of you powers in your village cannot allow you to go to Uganda. Wengine wenu nguvu za kwenu haziwezi ruhusu uende Uganda. So when you see anointing traveling, connect yourself to the anointing. Ukiona mafuta yanasafiri, Peradventure, they can allow you cross. wengine wewe pia unaweza ukavuka. Born in Kenya, school in Kenya, marry Kenya, die Kenya. Ulizaliwa The devil is a liar. Somea Kenya, ukaenda shule. Shout fire. Fire. There were times one of my brothers used to say, my wife is here and I'm not lying. Used to say hizo vitu pasa anasema ni za uongo, ni picha tu anapost kama anasafiri, aliingia ndege wapi. Ilikuja mahali yeye akasema achana huyu jamaa ana fly anyhow. Alikuwa anasema huyu jamaa ana magari, kazi yake ni kuhaya gari ya kuja nyumbani. You know, competition of the brothers. And my wife is here, I'm not lying. My biological brother. Ndugu yangu ambao tumezaliwa pamoja. Anajifanya tu hizo vitu na posting, anaenda tu kwa cyber, anapiga picha alafu anamtengenezea. Until he picked me at the airport, pick me again, he changed story. Hadi alipoanza kuja kunichukua. People will change stories about you. Watu watabadilisha storia. I said people will change their stories about you. I said they will change stories about your life. Watabadilisha hadithi juu yako. Shout fire! Fire. You are too anointed to fail. Wewe umepakwa mafuta mengi na hauwezi kuanguka. You know, it's very dangerous to be in a prophetic church and you don't understand yourself. Ni hatari sana kuwa katika kanisa la kiunabii na haujielewi. Imagine you're in a prophetic church and you look confused. Uko katika kanisa la kiunabii na You umechanganyikiwa. are somehow. Wewe uko tu. You are not awesome. You are some. Uko tu. Ask your neighbor, you somehow or awesome? Uliza jirani yako, wewe uko tu. Hey, quickly, touch somebody, ask them, are you awesome or somehow? Are you somehow or awesome? Somehow. Glory to Jesus. Sit down. The more you hold back, the more you lose. Jinsi unavyozuia ndivyo unavyopoteza. The more you give, the more you receive. Ukitoa ndio unapokea. I made a covenant with God Nilifanya agano na Mungu that I will give cars. ya kwamba nitatoa magari. You know, confession is possession.
ukikiri unaanza kupokea. Don't worry yourself. Let me keep saying it even when it doesn't make sense. Wacha niendelee tu kufanya hata kama haiku. The day we will be going out, I'll be giving keys and logbooks. I'll be saying this one is yours, this one is for this one. Do you remember this thing that I said today? Wakati nitaanza kupeana vifungu vya gari ndio utakumbuka hii siku. I pray you are there that day. Naomba ukue pale hiyo siku. I pray you are there that day. Naomba ukue pale hiyo siku. Maybe you don't know. I pray you are there that day. Wengine haujui, naomba ukue pale. You don't know God, isn't it? Haumjui Mungu You eh? can't do anything. Glory to Jesus. Amen. So, understand giving is not wasting. Elewa kutoa sio kupoteza. If Abraham withheld Isaac, he could have not been the father of all nations. Kama Abrahamu angezuia kupeana Isaka, hangekuwa baba wa mataifa yote. Some of you, there is where you're supposed to be today, but because you withheld some time back, that's why you are where you are. Wengine wenu kuna mahali mlikuwa mnafaa kukua, lakini kwa sababu ulizuia kutoa, ndio maana uko mahali uliko sasa. But because of this revelation, Kwa sababu ya ufunuo huu, and you're receiving light, na unapokea nuru, and you're going to be obedient, na unaenda kuwa mtiifu, I believe your life is not going to be the same naamini ya kwamba again. maisha yako hayatakuwa sawia tena. I believe strongly your life is not going to be the same again. Naamini ya kwamba maisha yako hayatakuwa jinsi yalivyo. The second last thing before we pray, Jambo ambalo ni la pili la mwisho, learn to follow prophetic instructions. jifunze kufuata masharti ya kiunabii. Learn to follow prophetic instructions. Jifunze kufuata masharti ya kiunabii. John 13 verse 17. Yohana 13 mstari wa 17. When a prophet gives you instruction, Wakati nabii anakupatia masharti, please follow it even when it doesn't make sense. fuata tu hata kama ni upumbavu kwako. Haileti maana. Hata kama ileti maana. Glory to Jesus. Double anointing, double anointing. Amen. 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 Am I communicating? Today we are dedicating another new car. Leo tunaweka wakfu gari lingine. Power day this altar. You are the next to drive your own car. Now leave that thing you think is a car. I'm talking about something. I say you are the next to drive a nice something. Shout, I receive it. I receive it. You know my prayer that I prayed? Unajua ombi ambalo niliomba? I told God I want us to torment this parking area. Niliambia Mungu nataka tukaweze kutesa hapa nje mahali pa kupaka. I was counting the parking space behind there. Nilikuwa ninahesabu nafasi za kuwekeza gari. I realized that parking is too small for us. Nikagundua mahali hapo ni padogo sana kwetu. And the front space is already small. Na huku mbele pia ni padogo. So we can begin to talk with the police and the county. Tunaweza anza kuongelesha mapolisi na watu wa county. So that on Sunday they can allow us to block one side of the road. Ili Jumapili wakaweze kuturuhusu. Because we are too blessed. Maana tumebarikiwa sana. You drive to church, your wife drive to church. Unaendesha kuenda kanisani, mke wako pia. And you leave an extra car at home. Na unaacha gari lingine pia nyumbani. And I'm not talking about second down to Kumbo. Sisemi tu hizi gari za mitumba hizi. I'm not talking. Power! You are going to drive the latest they have ever had. Amen. I don't like the way you are responding. Amen. The latest they've ever had. Amen. Tokumbo. Machine. When you land, you don't land. People must correct statements. I said people must correct statements. Watu lazima warekebishe maneno yao. When you tell them I live here by the grace of God. Kiambia watu ninaishi hapa kwa neema ya Mungu. And when they try to visit your villa. Wakijaribu kutembelea mahali ile villa. Kalabrahado shalahadi. Hey. Imagine you. Wewe. I told God I'm not going to buy a house in Nairobi. I'm going to build because the house I want, they don't have it. Niliambia Mungu sitanunua nyumba yoyote hapa Nairobi, nitajenga. Maana ile nyumba nataka hakuna hapa. I give myself challenge. I see how Nigeria prophets and
and Zimbabwe prophets live. I learned Makandiwa's home is bigger than State House. Ninajipa changamoto. Yes. Nimeona vile manabii wa Nigeria na wale Go and check. Zimbabwe It's on, wanaishi. I'm not talking nonsense. Go and check. Bigger than the Zimbabwe State House. Now, when they talk, the government listen. Nyumba yao ni kubwa kushinda hekulu. You know, when God bless you that way, even if people want to talk about you, they will correct their statement. Mungu akikubariki hivyo, hata watu wakitaka kuongea juu yako watajirekebisha. Some of you will be visiting your village with my chopper. Wengine wenyu mtakuwa na watembelea vijiji vyenu na helikopta. You're saying Papa is coming. Nasema baba anakuja. That is my prophet. Huyo ni nabii wangu. The devil is a liar. Shetani ni muongo. Because heaven is already open. Maana mbingu ishafunguka. Touch your neighbor, tell them my heaven is open. Mbingu yangu imefunguka. I cannot be denied anything. Sitanyimwa chochote. Why are you talking like you are doubting it? Kwa nini unaongea ni My heaven is open. mbingu yangu imefunguka. I will be denied nothing. Sitanyimwa chochote. Sit down, let me close. Acha tufunge. A good prophet closes 7 times. Nabii mzuri huwa anafunga mara 7. I've tried 6 times. Now this was the second one. Nimejaribu. Now I'm closing for real. Sasa ninafunga ya Shout fire. Amen. Are you blessed? Nimebarikiwa. Learn to follow prophetic instruction. John 13:17. Funze kufuata masharti ya kiunabii. Are you there? Yes. Uh-huh. If you know these things, blessed are you if you do them. If you know these things I'm teaching, now you are only blessed if you do them. Ukijua haya mambo ambayo unayafunza, utabarikiwa unapoyafanya. When you don't do them, you attract judgment. Ukikosa kufanya mambo haya, unaanza kupata hukumu. Whenever we are looking for envelopes to give, Wakati tunatafuta bahasha za kupeana, and you have kept 10 envelopes under your bedroom, na umeweka bahasha 10 kwenye chumba chako cha kulala, and ushers, they are looking for envelopes, na mashemanzi wanatafuta bahasha, the angel of Shalom Embassy malaika wa Shalom Embassy will sit in your house. watakaa kwa nyumba yako. Where are envelopes? We don't have them. You are keeping 20 in your bedroom. Bahasha ziko wapi? Hatuna. Na wewe umeweka bahasha 10 kwa nyumba yako. 20. 20. Are you a prophet? Wewe ni nabii? Even me who collect offering, I don't have 20 in my house, in my car. You have 20. Hata mimi ambaye huwa You nachukua zile sadaka. Do you want to start a Sina. church? Unataka kuanzisha kanisa? Are you going to collect offering somewhere? Unaenda kuchukua sadaka mahali? Shout fire. Fire. Blessed are you when you do them. Umebarikiwa unayetenda mambo Now that haya. you know. Kwa sababu unayajua. The last thing. Jambo la mwisho. Learn to value relationships. Jifunze kukuza uhusiano na kuheshimu uhusiano. Thank you. Learn to value relationships. Jifunze kuheshimu uhusiano. There are people that God bring in your life. Kuna watu ambao Mungu analeta kwa maisha yako. Be careful how you relate with them. Kuwa makini jinsi unavyokaa nao. You don't know, you don't have any idea. Haujui. Because the Bible says the eyes have not seen. Maana Biblia inasema macho hayajawahi ona. The ears have not heard. Masikio hayajawahi sikia. It has not entered the heart of man. Haijaingia kwenye mioyo ya wanadamu. What God wants to do for Effie. Kile ambacho Mungu anataka kumfanyia mtu. What God wants to do for Leonard. Kile ambacho Mungu anataka kumfanyia Leonard. What God wants to do for Eunice. Kile ambacho Mungu anataka kumfanyia Eunice. It has not entered the heart of man. Haijaingia kwenye mioyo ya So wanadamu. even you yourself, you are not aware. Hata wewe mwenyewe haujui. Be careful. Kuwa makini. Because a man can open a door for you. Maana mtu anaweza kukufungulia mlango. Rise up on your feet. Simama kwa miguu yako. Don't be too quick to break relationships. Usikuwe mwepesi kuvunja uhusiano. I still have a relationship with a man that led me to Christ. Bado niko na uhusiano na yule mtu ambaye aliniongoza katika Kristo. The one who told me and I followed after him. Ambaye aliniombea na nikamfuata. I'm no longer a son of his ministry. Mimi si mwana katika huduma I wake. no longer give him my tithe. Simpatii fungu langu la 10. But when he was building his house Lakini wakati alipokuwa kijenga nyumba in yake the village, kule kijijini, when he called me aliponiita and he said, now I am in this stage, I need this and that, I did not say pim. na akasema nimefikia hapa, ninahitaji hiki na hiki, sikusema chochote. I said, the Lord is my strength, man of God. When God give it to me, I will do it. And I did what I could do. Nilisema mtumishi wa Mungu, Mungu akinipatia nitakupatia, na nikafanya hivyo.
But many of you don't know how to behave around relationships. When you break one, you don't know how to transit to the other. Lakini wengine wenu hamjui jinsi ya kukaa katika uhusiano. Mkivunja moja, hamjui kuingia kwa nyingine. When you break one, you spoil it completely. Ukivunja uhusiano mmoja unaharibu kabisa. I no longer pay tithe, I no longer go to their churches, I no longer connect to them. But any time there is need, I'm there. Sitoi fungu la 10 huko na sina uhusiano wote nao, lakini chochote wanachohitaji niko pamoja nao. Because you don't know where Maana haujui ni wapi God may use the same person. Mungu atatumia yule mtu. Am I communicating here? When you make them enemies, you give a devil a tool to use. Ukiwafanya maadui unampatia. Can I talk like a father here? Cha kutumia. Can I talk like a father here? Yes. When you make them enemies, you give a devil a tool to use. Ukiwafanya maadui unampatia shetani chombo cha kutumia. Because they know you so well. Maana wanakujua vizuri. That if they want to break you, it takes them 1 minute. Na wakitaka kukuvunja wanatumia dakika moja tu. So because you must protect your back and your front, you must be careful. Lakini lazima uweze kulinda nyuma na mbele, lazima uwe makini. So the fact that today you are in Shalom members, it doesn't mean you abuse the pastor you used to go to his church. Kwa sababu uko Shalom members leo, haimaanishi ukamtukana yule mchungaji ulikuwa ukienda. But again, it doesn't give you right to be posting his things on Facebook. Na haikupatii pia nafasi ya kuweza kuweka mambo yake kwenye Facebook. Anything that have got 2 heads is a dragon. Chochote ambacho kiko na vichwa viwili ni jitu, ni dragon. Ni jitu. Ni jitu. Because can you post the picture of your ex-husband and you have a husband today? Unaweza ukaweka picha ya mume wako ambaye mliachana na yeye na uko na mume mwingine? Is it possible? Inawezekana. Can you post a picture of your ex-wife and you're married today? Unaweza weka picha ya mke wako ambaye mliachana na yeye na uko na mke mwingine? How come it is possible about pastors? Na kwa nini inawezekana kwa wachungaji? And you don't feel anything. Do you know what we feel? Na hausikii chochote. Unajua huwa tunahisi nini? Don't break pastors' hearts. Usivunje mioyo ya wachungaji. Shout fire. Fire. Even when you leave this church, if you go, don't post about me. I don't care. Those who are here, they'll hili post. kanisa, usiweke picha yangu mahali. Don't go and Wenye give wako hapa that. wataweka. Don't give that pastor headache. Usipatie yule mchungaji kuumwa na At least kichwa. I'm teaching you correctly. Kwa sababu nawafunza mambo ya ukweli. And if there's one thing I don't do like Robert, I will never force anybody. Kama kuna kitu na siwezi fanya. I think I need a new microphone. Yes, sir. No, let's stop there. I need a new microphone. I need a new microphone. Nahitaji kipaza sauti kipya. Get a pen and a paper very quickly. I cannot be preaching with microphone is behaving this way, isn't it? Siwezi endelea kuhubiri Get a na pen and a paper. microphone Come. ikinisumbua. Sit down, everybody. I'm buying a new microphone. See now. Ninanunua microphone mpya. If you see imezeeka sasa. You are the one who bought this one, isn't it? The new microphone is 100,000. Ni 1,100. I cannot buy anything less. Siwezi nunua chini ya Did hiyo. you realize some men of God when they come to preach here, they carry their microphones? Umegundua ya kwamba watumishi wa Mungu wengine Can't you wanakuja see hapa kanisa wanabeba raka? microphone. Because they know this one cannot do something. Wanajua hii haiwezi fanya. So how much are you giving me? I need a new microphone. You are bringing me a microphone. Settled. Shout power! The devil is totally ambali. I cannot be preaching mara unashika hivi. What is it? That's a disgrace, isn't it? Hiyo ni aibu. It's abuse of grace. God bless you, sir. But I must do something. She's the only one person is buying me a microphone. You must buy something. You must buy something. Shout fire. Shout fire. We need a new drum. We don't want something that look like this. Tunahitaji drum mpya. That's why it's looking. See my monitors, very big. It's not. See, tuliambiwa hapa. They are big, but they are not doing anything. One is how much? One is 30,000. We need 4. We are buying 4 monitors, and we are done. Until next time. 30 times 4 is 120. Aya. Wacha nianze na pastors.
Nikuandike ngapi? First week of September. First week of September. We are doing a fundraiser. Is your seed? Are we together? You see, I keep changing microphone. Hey. It is well. Pastor. No, wait. 5,000 Pastor Blessed. But there's something wrong with the name. Right? Bring the other one. Now, you see now. You know, that's how God, everything works together for good. So it must be. See now. 5,000 Pastor Blessed. So I will prefer the word blessed. That one is a good, better name. This new one, we are baptized. Now see again, it's disappearing. And it's on. No, it's stay and wear. Don't worry yourself. I'll finish preaching. Let me do a fundraiser. This money I need it by first Sunday of September. It has been a Sunday. I'll be collecting it in the service. Please don't miss Sunday. I don't miss Sunday service. Are we together? Pastor, how much? 5,000 Pastor Nathan.